Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, I told you already in previous videos also in thermodynamics almost we are getting 20 to 24 marks in the NEET examination. So let us do some graph problem. ఎందుకంటే graph problems కూడా రెగ్యులర్గా అడుగుతుండే PV graph మీద. So on the board you can see a question is given from NEET question. In the figure below, okay, figure ఇచ్చాడు PV graph shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to state C. In this process AB, okay, AB 400 joules of heat is added and given to the system given to the system, and in the process BC 100 joules of heat is added ఇక్కడ కూడా given to the system 400 and 100 అంటే ఇక్కడ చూడండి 400 joules is given to the system and also 100 joules is given to the system added అంటే given to the system plus అన్నమాట. The heat absorbed by the system in the process AC will be dash. So AC లో heat అడుగుతున్నాడు. What is dq? dq in AC is asking. ఓకేనా? ఆన్సర్స్ ఏంటి? 380 joules, 500 joules, 460, none of these. So to solve this problem, మళ్ళీ మీకు చెప్పాను, concept is very very important. See, in the concept already I told you internal energy du mainly depends upon the initial and final state, not on the path. పాత్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, దేని మీద? ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్. సో ఇక్కడ టూ పాత్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఏ టు బి, బి టు సి. సి టూ పాత్స్ వన్ ఈజ్ ఏ టు బి అండ్ బి టు సి. దిస్ ఈజ్ వన్ పాత్ like this. Second path is A to C. Second path is directly A to C. So I told you for these two paths du will be same. Du మారదు. దీనికి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ duA, దీనికి కూడా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ du. Because du does not change with the path. Okay, it only mainly depends upon the initial and final. Suppose if you are making a complete cycle traverse, then du will be zero, just like displacement in vectors. సో ఇక్కడ ఏంటవుతుంది? దీనికి డిస్ప్లేస్మెంట్ అదే du ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విల్ బి సేమ్. ఫర్ ఏ టు బి, బి టు సి ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఇస్ సేమ్. అలాగే ఫ్రమ్ ఏ టు సి ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ సేమ్. సో du విల్ బి సేమ్ ఫర్ బోత్ ప్రాసెసెస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఐ అప్లై ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఏంటి చూడండి, హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లా. See, from first law of thermodynamics. Okay, so here dq, ఇక్కడ ఏంటి? du అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ రెండు ప్రాసెస్కి. సో వాట్ ఐ డూ ఫ్రమ్ దిస్, dq minus w is equal to du. So in the both process a to b same du, a to c same du. So I'll apply this thing. du కాన్స్టెంట్ కాబట్టి dq1 minus w1 is equal to dq2 minus w2, because du is constant కదా. In both cases du constant అన్నప్పుడు dq minus w is equal to dq minus w, that is dq1 minus w1 is equal to dq2 minus w2. I can apply this one. ఇప్పుడు what is dq1 in the first case? a to b, b to c ఎంత అవుతుంది? 400 joules plus 100 joules. First process A to B, B to C minus W1. Work done in A to B, B to C you have to calculate. A to B into volume constant. So when volume is constant, delta V constant, work done ఏమవుతుంది? What is work done? PdV. Work is equal to 0. లేదా area under the curve. Area under the curve అంటే ఏంటి? Straight line కదా. So 0. For AB 0. Okay. Work for AB, I'll write it here, work for AB is 0 plus BC. BC ఏంటి? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఏంటి? రెక్టాంగిల్, దిస్ వన్. ఈ మొత్తం ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, దట్ ఈస్ దిస్ ఇంటూ దిస్. సో ఈ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 6 into 10 power 4 పాస్కల్స్. లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఎంత అవుతుంది? ఇదేమో వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చే? 2 into 10 power minus 3, ఇదేమో 4 into 10 power minus 3. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ డిఫరెన్స్? వాల్యూ ఎంత ఉంది? 4 minus 2, దట్ ఈస్ 2 into 10 power
minus. This is the area of this rectangle. That is area under the curve for BC. Work done. This is equal to dq2. dq2 ante along AC. We have to calculate. Minus W2. W2 అంటే ఏంటి? A నుంచి C కి వెళ్తున్నాం కదా. What is the work done here? Area of the trapezium. ఇదిగోండి ఇది. Area of this trapezium. ఎలా వస్తుంది? Half into sum of the parallel sides. Half into sum of the parallel sides. అంటే ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ into distance. ఈ సైడ్ ఎంత? 2 into 10 power 4 pascals plus what is the side length of the rectangle? That is 6 into 10 power 4. Half into sum of the parallel sides into distance between them. And the distance is already calculated chesam. 2 into 10 power minus 3. Clear? Right. Now 400 plus 100 enta 500 joules. Minus, this work done 0 because straight line. Area under the curve 0. Plus, this enta avutundi 6 into this thing plus this enta avutundi mottham. Area under the curve enta idi into and plus chestam kada, length into breadth idi. Okay, length into breadth. So 6 2s are 12. 10 power 4 minus 3 ante into 10 is equal to dq2 minus half. Half cancel చేసొచ్చు కదా. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి? విల్ క్యాన్సిల్ ద హాఫ్ దేర్. ఫైనల్ ఎంత మిగిలింది మనకి? 10 power 4 కామన్ తీద్దాం. తీస్తే 6 plus 2 8 into 10 power minus 3. నా ఇది 0 ఇది 500 joules minus 12 into 10 ఎంత? 120. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq2 మైనస్ ఇది చూడండి 8 into 10 power 4 into 10 power minus 3 ఎంత అవుతుంది? 10 power 4 minus అంటే 10. 10 into 8 80 minus 80. సో 500 minus 120 ఎంత అవుతుంది? 0. 10లో 2 తీస్తే 8. 4లో 1 తీస్తే 3. సో 380. ఈ మైనస్ 80 ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఓకేనా? ప్లస్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq2. సో 061 460 joules. అదొక వాట్ ఈస్ dq2? హీట్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్రాసెస్ AC. ఆన్సర్ చెక్ చేయండి. 380 joules, 500, 460 none. సో ఐ థింక్ ద థర్డ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్ 460. ఓకేనా? సో ఇలాంటి గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా యూ టు నో ద కాన్సెప్ట్. du ఎప్పుడు మారుతుంది? du డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్, నాట్ ఆన్ ద పాత్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఫర్ రియల్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ టెంపరేచర్ బట్టి du మారిపోతుంది. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ du ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఓకేనా? అగైన్ వీ షల్ మీట్ ఇన్ ద అనదర్ నైస్ ప్రాబ్లమ్.